across to Mamata Banerjee there speaking live, cutting across. Thank you, Didi. Thank you, Didi. দেখলি তো সেই খবর করছিস দিদি দেখুন দিদি তো দিদি কাজ করতে দিচ্ছে না Here, TMC, the Trinamool Congress in West Bengal, now all set to release the candidates list. Of course, much awaited considering all that hangama that ensued over the last few months after several defections, many of them from the TMC jumping ships to the BJP. Now, the TMC, which ideally would have released the list of candidates much earlier, has now finally decided to announce the candidate list. In fact, Mamata Banerjee is all set to address the press conference right here. We're trying to get some excerpts from that. Mamata Banerjee there finally releasing the list of candidates for all 294 assembly constituencies. Remember, the BJP has to still release the list. Here we're looking at the TMC doing it in advance, even though it's delayed, but now finally TMC coming out with the list of candidates across 294 constituencies. Mamata Banerjee herself going to be contesting from Nandigram, the seat where Suvendu Adhikari had won and now has quit the TMC. He's joined the BJP. Will she be fighting Suvendu Adhikari? Mamata Banerjee herself has said she's going to be filing her nomination in just a couple of days' time on the eve of Shivratri. Apart from that, who are those candidates from the TMC who will be fielded from all 294 assembly constituencies? The TMC now all set to release its list of candidates ahead of assembly polls in West Bengal. Here's Mamata Banerjee all set to release a list of candidates. In fact, West Bengal's stage all set for the mega battle. We're looking at 8-phase polls in West Bengal this time. It at least pans out to close to a month, all the way starting from 27th of March all the way to April 27th. We're looking at elections in West Bengal to pan out to 8 phases. Candidates list to be announced, all set to announce. The TMC chief, Mamata Banerjee, in just moments from now. Palmi Saha joining us for more details. Palmi, Mamata Banerjee all set to announce the list of candidates. Is that what the talk is all about here? That's right. The TMC will be, in fact, announcing the list of 294 candidates for the party for the upcoming West Bengal elections. TMC Supremo and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee herself will be announcing the candidates. All eyes obviously on who she announces from the Bhawanipur seat, which has been her traditional seat in the past 2 elections in 2011 and 2016, when she won with a resounding majority. But this time we believe that she is going to contest only from the seat of Nandigram, which she, of course, announced as her seat of choice in January itself, in mid-January, when she surprised everyone and announced that she will be contesting from Nandigram, wants to contest from that seat, and since then also have, in fact, confirmed to India Today that Nandigram is the only seat that Mamata Banerjee will be concentrating her entire attention on in 2021. In fact, we believe that she is building an office also in Nandigram right now. She is going to rent out private property. The hunt is on to build her a home and office in Nandigram itself, because she is going to park herself in Nandigram until the election takes place in that constituency. Nandigram goes to polls in the second phase of the West Bengal elections, so not very far from now, when Nandigram actually
goes to polls. So clearly, Mamata Banerjee, over the next 1 month before the second phase polling happens in Bengal, will be concentrating her entire attention on West Bengal. Though, like she told the people of Nandigram that she is someone who is going to be contesting from 294 constituencies. So they will have to watch her back and they will have to ensure her win in Nandigram while she goes around and campaigns across the 294 constituencies for the Trinamool Congress. This is a prestigious battle as far as Mamata Banerjee is concerned, as far as the TMC is concerned. And this is a battle for her honor. This is something that she's made very personal. The choice of Nandigram is not something that she just pulled out of the hat. It is because one of her trusted aides, Shubhendu Adhikari, left her side to, in fact, join the Bharatiya Janata Party. The member of the Legislative Assembly from Nandigram itself, someone she trusted, someone she considered to be very close, someone whose association with her started from the land agitation that Nandigram witnessed in 2007, which in fact catapulted Mamata Banerjee to political stardom, if you may, in West Bengal elections, because that scripted history, that agitation and Shingur, then scripted history for Mamata Banerjee because she was able to oust the 34-year-long left-front government in West Bengal and storm into the state secretariat of West Bengal and has stayed in power since. So for her, Nandigram is something that she considers very sentimental, something very emotional, and like she said in that rally in January when she surprised everyone announcing her candidature from Nandigram, saying she considers Nandigram to be very lucky for her. So this is going to be extremely interesting. Today, of course, Mamata Banerjee will announce herself as the candidate for the TMC from Nandigram. If the BJP announces Shubhendu Adhikari, all bets are off. It is the battle royale of West Bengal in Nandigram. Right. Quite some noise and chaos there at the presser there, Paulami. We're looking at Mamata Banerjee trying to speak. There's so much commotion. We're still trying to grasp what exactly she's trying to convey. If you can take us through what exactly is the commotion inside. Well, Nabila, we are of course outside the residence right now. We have been informed that, because it is such a very big day as far as West Bengal politics is concerned, there is a lot of very small space inside her residence. But where she is in fact holding that press conference right now in Kalighat in Kolkata city, and that entire residence, because of the number of journalists and media personnel who have gone into that space, it is completely crammed right now. Paulami, it looks like she's just about to speak. Let's quickly cut across what exactly Mamata Banerjee has to say there. We're looking at quite some commotion inside. Like Paulami rightly said, chaos galore right after the candidates list has been drawn out and announcement has to be made. We're cutting across. আমরা আজকে মানুষের কাছে ঘোষণা করব। তার আগে আমি একটা কথা বলি, আমি জানি জায়গা ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, একটু মুখ বুঝে 10 মিনিট আমাকে সময় দেবেন। আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। যদি কোনো পার্টির সমর্থন করে থাকতে পারো, বা যেখানে বৈঠক করবার জন্য তারা দয়া করে আসবে না, সহযোগিতা করো। আমি তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করছি। আমি আপনাকে আগে বলি, नेशनल चैनल जो है अपना शांत रहे, हम भूल के आपको बता देंगे, अपना शांत रहे प्लीज, मेहरबानी करके। আমি আপনাদের যেটা বলছি, আমি তো ঠেলছি না, আমি আপনাদের আবার বলি যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের ইলেকশন কমিটিকে নিয়ে 294টা সিটে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা, তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কাশিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং। এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। জনগণ যাদের জেতাবে তারা আমাদের সাথেই কাজ করবে এবং সেই because we are not contesting from 3 seats in the northern part of Bengal, Karshiang, Kalimpong and Darjeeling, from where our friends will be contesting. বংশীবাদুররাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা। ওদিকে অতুল রায়রাও
কামতাপুরি তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেন জিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা যে আসন্ন এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কম পাবেন। Today, Hemant Soren called me and pledged support. সিটের মধ্যে তিনটে পাহাড়ে আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, 42 seats for Muslims, 50 seats for women candidates. 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন। এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসেবে Scheduled tribe 17 candidates, 79 scheduled caste candidates. যাদের 80+ হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন, এবং যেহেতু 80+ পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে ইলেকশন কমিশন, তাই ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80+ তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে, এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। Those above the age of 80 have said that they will not be contesting these elections because of COVID reasons, so we have respected that. They will support the party in our work. দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা We সিট are দিতে পারি grateful to them for their service. কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে বাদ যায়, অনেকে নতুন আসেন, পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে প্রবীণরা। There are many new candidates, but it will be a mix of new and experience. আবার কোথাও কোথাও কিছু স্থানীয় সমস্যাও থাকে, মানুষ যেটা পছন্দ করে সবটা হয়তো আমরা পারি না করতে, পারলে আরো খুশি হতাম, যতটা পারি চেষ্টা করি। সেই জন্য কিছু আমার খুব পরিচিত, আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার আমরা বিধান Because of certain reasons, we may have had to leave out certain people who've been very close to me, have worked for a very, very long time with me. বোস আমার নন্দীগ্রাম ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, ওনাকে আমরা বিধান পরিষদে সুযোগ পেলেই নিয়ে আসবো। এবং অমিত মিত্র অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে কন্টেস্ট করতে পারছেন না, বা পরে Dr. Amit Mitra will not contest the elections because of ill health. মনীষ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে, যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরে ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন বোঝো মজুমদার খুবই ভালো, আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এরকম জফুদা থেকে শুরু করে অনেক নাম আছে, যেমন আমাদের সোনালি আছে, সোনালির শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। Mamata Banerjee says that if she comes to power in Vidhan Parishad, then she will bring back those who have not been accommodated in the election process. আমি দিতে পারিনি, বাট আমরা বিধান পরিষদে চেষ্টা করবো তাদের নীতিগতভাবে নিয়ে আসতে, এবং দলে যদি খারাপ থেকে দলের কাজ করেন ভালো করে করেছেন এতদিন, তাদের আমরা আমাদের নানা রকম কাজে লাগাবো। হচ্ছে আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন I am fighting from the seat of Nandigram. Mamata Banerjee announces her candidature from Nandigram. এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়, আমি সারা শরীরে চোখ নিয়ে কন্টেস্ট করি, তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি And suffered blows during the agitation in Nandigram. 7বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2বার আমি MLA ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুক্তা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন, আর ভবানী ভুক্তা পুরো নিজে আমি রোজ করি। আমি এখানে MLA ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানী ভুক্তা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে, এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকে Mamata Banerjee announces State Minister and veteran leader Shobhandev Chattopadhyay as the candidate for the Trinamool from Bhawanipur seat. অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে। মালা শাহর শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহর ওখানে অতীন ঘোষের কাছে ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা
সানমার কাগজের এডিটার, ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট আমরা যেমন সায়ন্তিকাকে দাঁড়া করাচ্ছি, আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ। Actor Sayantika Banerjee will contest the election. আমরা নির্মল মন্ডলকেও টিকিট দিতে পারিনি, অন্যান্য নিয়ে এসছি। আমরা কাঞ্চন মল্লিক দাঁড়াবে উত্তরপাড়া সিটে, সায়ন্তিকা দাঁড়াবে Kanchan Malik will fight the elections as well. বাঁকুড়া সিটে, জুন মালিয়া দাঁড়াবে মিদনাপুর সিটে, বিদেশ ঘোষ দাঁড়াবে উলুবেড়িয়ার, ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, এক সেকেন্ড, বিদেশ ঘোষ পুষ্পত দাঁড়াচ্ছে আর কি। আচ্ছা, মনোজ তিওয়ারি, ওকে আমরা দাঁড় করেছি শিবপুরে। আর রাজ চক্রবর্তী Cricketer Manoj Tiwari given a ticket in these elections as well. আপনাদের আমি বলেই দিলাম। He will stand from Shivpur in Howrah district. সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্তেশ্বরে, ইন্তিশালীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে। Filmmaker Raj Chakraborty gets ticket from Barrackpur. আর ঝাড়গ্রাম সিটে দাঁড়াচ্ছে জুনিয়র আফসার মেয়ে। Actor June Malia gets a ticket as well. আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে, বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ও একজন ফিল্ম স্টার এবং আদিবাসী খুব পপুলার মেয়ে। Sayantika Banerjee to contest from Bankura. Actor Kanchan Malik to stand from Uttarpara. Shobandhan Chatterjee, who is going to contest from Mamata Banerjee's traditional seat of Bhawanipur, his original seat of Raj Bihari goes to Debashish Kumar. আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি ভোট পেয়েছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছে, এরকম অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা, সেটা ভালো লাগবে না। আমি তো বললাম কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এসব কারণে নানা রকম হতেই পারে। এরকম আছে আরো, ওই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে মহিলা। 27 to 28 MLAs have not been repeated in the candidate list of the Trinamool Congress. হাইকোর্টে জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কষ্টে, নিজের বাড়ির ওখানে। Actor June Malia gets ticket from Mednipur. চন্দ্রিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট অন্যান্য সিটে। Singer Aditi Munshi, who joined the Trinamool Congress yesterday, gets a ticket as well. এরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বালিতে আমার ডাক্তার Aditi Munshi to contest from Rajarhat. আমার ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। Chandrama Bhattacharya from North Damdam. প্রচুর ডাক্তার আমাদের দাঁড়াচ্ছে, প্রচুর ডাক্তার, প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থন করছে। এবং আমি খুব নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে, রাজবংশী থেকে শুরু করে, বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে, তামাং থেকে শুরু করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে, আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, বাগদি, দাস, কুম্ভকার, মাহাতো থেকে শুরু করে, জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই করতো, প্রত্যেকে সাঁওতাল, প্রত্যেকে মানে সমস্ত। মনোজ তিওয়ারি আছে বেঙ্গল ক্যাডারের, আমাদের বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট,
বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে, উলবেড়িয়া পূর্ব। ওই যে বিবেক গুপ্ত সাংবাদিক শুধু না, সংবাদপত্রের মালিক, আমার লেখেও আবার কেউ বেশি পড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। প্রচুর তো সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, দেবরাজ ওদিকে বলছি, অদিকে বলছি ইয়াং ফেস নয়, লাভলি ইয়াং ফেস নয়, সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, অল আর ইয়াং ফেস। Chakraborty, Aditi Munshi, all are young faces. পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের লড়াই করবার জন্য ভাই সেটা একটু ভুলে নিন। আমি তো বললাম 23-24 হবে, খুব ভালো করে ভুলি নিন। বললাম তো 50 জন, শ্রীলঙ্কা 69 রিজার্ভ, আমি দিয়েছি 79। রায়গঞ্জ 87, Partha Panerjee Dirpan Ghosh আর Partha Kajol Sinha। আমার একটু বড় মৃত্যু ফেমাস পান্ডুয়া ডক্টর ডক্টর দেনা মেডিকেল কলেজ খালিদুর রহমান অর্জুন কল্যাণ ঘোষ BJP leader Shobhan Chatterjee is exchanged by Ratna Chatterjee given a ticket from Behala Purbo, Behala North. Veteran Trinamool Congress leader Mitra has been fielded from Komahati. করে দিলাম না টাইটেলটা কি জানো? বালুরঘাটে একজন ডাক্তার, বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু করে দেখেন, বহরমপুরে একটা নারুকপাল আছে, সুজিত সব ফরমাল দাঁড়িয়েছে। আস্তে প্লিজ, এক এক করে, প্লিজ এক এক করে, ডিসিপ্লিন ব্রেক করবেন না। They're announcing a list of candidates, 291 candidates, in fact, that she is currently announcing to. At least 50 seats that have been kept for women is what Mamata announces. She says that several new inductees will also be included in the list, along with the old guards. It will be a heady mix of those with experience and those with enthusiasm. A good mix list now, one after the other. She's announcing the names
prompts quite some lot of commotion there while she addresses the press and gives out the names of those who are contesting. Let me cut across to Palmi. Palmi, so far we understand that Mamata Banerjee claims 27 to 28 MLAs within the TMC have not been repeated this time. So many of them not taking a chance. Mamata Banerjee has not given a ticket to those same members who've already won their constituency in the past. Well, there were several criteria which the TMC applied before giving tickets this time round. You know, surveys were conducted by Prashant Kishore and his team as to how much of winnability factors do these MLAs, these sitting MLAs, still enjoy. Can they win the election in 2021? Is there any sort of anti-incumbency? Are there sort of any sort of allegations against them, as a result of which there is a good chance that they might not win if given a ticket? All of these factors have been taken into account before, of course, announcing the candidate list today. Mamata Banerjee has gone ahead and announced the candidate list for 291 faces for the Trinamool Congress. 3 seats of Kashyang, Kalimpong and Darjeeling have been left for the Gorkha Janmukti Morcha, which is in an alliance with the Trinamool Congress. She, of course, expressed her regret about not including certain veteran leaders because the TMC has decided that anyone past the age of 80 will not be given a ticket this time round. There are health reasons, there are COVID protocols. They've decided that they could be accommodated, of course, later on in power if the TMC were to come to power, like Dr. Amit Mitra, who for health reasons will not be contesting these elections. But many... The biggest takeaway here, Paulami, the biggest takeaway here is Mamata Banerjee now declaring that she will stand for Nandigram. Suvedu Adhikari stronghold. শাহুন পান্ডে যেখানে দাঁড়ায় সেখানে মামলা পেশাদার হয়ে গেছে। আমি দু একটা কথা আপনাদের বলি যে এই ইলেকশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং লিস্ট আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন। সুতরাং জনে জনে নাম বলে 300টা নাম বলে তো লাভ নেই, সেটা আপনারা পেয়ে গিয়ে আপনারা আপনাদের মতো বলবেন। যেগুলো মোটামুটি বলবার সেগুলো আমরা বলে দিয়েছি। দুই হচ্ছে আমি মামাটি মানুষের কাছে আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া চাইবো এবং আমাকে and only the TMC can bring peace and take everyone together with an inclusive approach in Bengal towards prosperity, towards peace. বাংলার মায়ের বোনেদের সুরক্ষা, বাংলার ছাত্র retain Bengal's pride, Bengal's culture, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাও, Bengal's institutions to take Bengal forward. পরিণত করা। সারা বিশ্বে একটা বিশ্বের সকাল, বিশ্ব ভোর আনবার যে স্বপ্ন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। আমরা গত 10 বছর এখনো হয়নি, 3 মাস বাকি আছে। 1 বছর তার মধ্যে put Bengal on the world map. কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছি, যার জন্য কোভিডে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পেরেছি মানুষের সাহায্যে। We saw the kind of work we did during lockdown. Stood on the roads and helped the people. এবং আমফানেও খুব ভালো কাজ হয়েছে। একটা দুটো জায়গায় একটু প্রবলেম হয়েছে, during Amphan we worked hard as well. সামনে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুয়ারে সরকার, আমাদের পাড়ায় পাড়ায় সমাধান, তারা অনেক কাজ করেছে এবং বাদবাকি আমরা আমাদের ম্যানিফেস্টো। Our volunteers under Duare Sarkar went to every gully, every alley, worked hard tirelessly. যেটা স্বাস্থ্য সাথী, এটা চলবে। সবুজ সাথী বিনা পয়সায় সাইকেল চলবে। As well, our health team has helped people. পেনশন আপনারা জানেন এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা প্রায় 30 লাখ পেনশন করে দিয়েছি। সুতরাং পেনশন থেকে শুরু করে কৃষক ভাতা থেকে শুরু করে pension close to 20 to 30 lakhs in the last few days. সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এমনকি ধর্মতীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি। বেলুনবাগ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি। আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে, তারাপীঠ আমরা সুন্দর করে করে দিয়েছি। We made the skywalk at Dakshineshwar temple. There's a skywalk being built at Kalighat. তারকেশ্বর থেকে শুরু করে, পাথর চাপড়ি থেকে শুরু করে, গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে, ফুরফুরা শরীফ থেকে শুরু করে, জলপেশ মন্দির থেকে শুরু করে, Ganga to Purpura Sharif থেকে শুরু করে, শিবচন্দ্র মন্দির থেকে শুরু করে, রানী রবি দুর্গা যে আমার দুর্গেশ নন্দিনী যে সমস্ত আমরা কিন্তু একটা from Shiv temples to Durga temples.
পাঁচই থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয়পুরহাট অনেক কাজ করেছে। তাই আমি সকলের কাছে You've done a lot of work. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনটেন করেও আপনারা দয়া করে নিজেদের ভোটটা নিজেরা দেবেন। আর কোনো ভুয়ো প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না, কোন রকম হিংস্র রাজনীতির কাছে কেউ মাথা নত করবেন না। আর আমি এটা চাই সেন্ট্রাল ফোর্স স্টেট ফোর্স ভালোভাবে একসাথে কাজ করুন। এটা যেন না হয় যে দিল্লি থেকে এলাকায় সাথে এরা সিপিআই, যে দিল্লি থেকে